आणि चला ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपलं सगळ्यांचं स्वागत। फरा ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानने थैथयाट सुरू ठेवलेला आहे। पाकिस्तानकडून नियंत्रण रेषेवर पुन्हा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करण्यात आलं। राजौरी पूंछमध्ये पाकिस्तानकडून रात्री गोळीबार सुरूच आहे आणि यामुळे ठिकठिकाणी घरांचं मोठं नुकसान झालंय। मात्र स्थानिकांनी झालेल्या नुकसानीबद्दल खेद व्यक्त न करता भारताने केलेल्या एअर स्ट्राईकचं कौतुक केलं। कहूँगा जो हमारे निहत्थे लोगों पे उन्होंने किया है, बमबारी की है और यहाँ बहुत सारे घरों का नुकसान हुआ है और यहाँ पे बहुत हमारे बुजुर्ग बच्चे और ख़वातीन ज़ख्मी भी हुई हैं। सख्त नोटिस में मजम्मत करता हूँ और अपनी सरकार से खासकर फौज से कहता हूँ कि इसका सख्त से सख्त जवाब दिया जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा काम वो ना कर सकें। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी जिले का नेतृत्व यहाँ पर पहुँचा लोगों की सुध लेने के लिए और कितनी बर्बरता से पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पे इतने बड़े बड़े शेल दागे, जो कि एक पब्लिक एरिया है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, लोग रहते हैं। हमारी आर्मी ने केवल उनके मिलिटेंट्स पे अटैक किया था, उन्हें इतना बड़ा अटैक नहीं करना चाहिए था। और बैंकर के लिए जहाँ के जितने भी सरपंच हैं और स्थानीय लोगों ने कई बार जिला इंतजामिया को जो है वो रेजोल्यूशन दिए कि जहाँ पर खतरा है, ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया के साथ ये बेल्ट लगता है, लेकिन 10 साल से रेजोल्यूशन दे रहे हैं। मैं अपनी टुंडीदार की बात करूँ, 10 साल से रेजोल्यूशन दे रहे हैं। विशाल, स्थानिकांचं म्हणणं आहे पाकिस्तानला असा धडा शिकवा की पुन्हा तो आपल्यावर हल्ला करण्याची हिम्मत करणार नाही, अशीच भावना आज प्रत्येक भारतीय व्यक्त करताना दिसतो। या विषयाचे प्रत्येक अपडेट आपण घेत आहोत न्यूज 18 लोकमतवर। सन्मान थांबवत एका छोट्याशा ब्रेकसाठी। बचावण्यासाठी अचानक तिकीट रद्द करावं लागलं तर आम्ही त्याचे पूर्ण पैसे देऊ असं एअर इंडियानं स्पष्ट केलं। पाकव्याप्त काश्मीरमधील हल्ल्यानंतर लागू केलेल्या निर्बंधांमुळे 200हून अधिक उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत। श्रीनगरसह किमान 18 विमानतळावरील कामकाज तात्पुरतं बंद केलंय। एअर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, एअर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एअर आणि काही परदेशी विमान कंपन्यांनी विविध विमानतळावरच्या त्यांच्या सेवा रद्द केल्या आहेत। ऑपरेशन सिंदूर नंतर देशातील महत्त्वाच्या विमानतळावरील नागरी उड्डाण सेवा तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आलेल्या आहेत। त्याचा थेट परिणाम पुणे विमानतळावरून होणाऱ्या 5 उड्डाणांवरती झालाय। त्या मार्गावरील सर्व सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत। कोल्हापूर विमानतळ सुद्धा अलर्ट मोडवरती आहे। केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सज्जतेबाबत कोल्हापूर विमानतळ प्रशासनाशी समन्वय साधण्यात आला। यावेळी भविष्यातील कारवाईत कोल्हापूर विमानतळ महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे। पाकिस्तानचा खोटारडेपणा पुन्हा एकदा उघडकीस आलाय। पाकनं भारताचे 5 जेट फायटर पाडल्याचा दावा पाकिस्ताननं केला। त्याचा पुरावा मागितल्यानंतर पाकड्यांचा खोटारडेपणा समोर आला। पाकिस्तानच्या सुरक्षा मंत्र्यांनी हास्यास्पद उत्तर दिलं। सोशल मीडियावरून आम्हाला या संदर्भात माहिती मिळाली, असं हास्यास्पद उत्तर त्यांनी दिलं। अल कायदाकडनं भारताविरोधात जिहादचं आवाहन करण्यात आलंय। ऑपरेशन सिंदूर म्हणजे भारताची आक्रमकता असा आरोप करत निवेदन जारी करण्यात आलं। पाकिस्तानातलं लाहोर स्फोटानं हादरलं। लाहोरच्या जुन्या विमानतळाजवळ स्फोट झाले। यानंतर लाहोर विमानतळ बंद करण्यात आलंय। क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केल्याचा दावा प्रत्यक्षदर्शींकडून करण्यात आला। In Sindoor, we also have with us Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh for this briefing. With that, I hand over the floor to Foreign Secretary. Sir. Thank you, Ranveer. Good evening. Thank you all for joining for this briefing. You would have perhaps seen some information related to developments since late last night, early this morning, which has been put out by the Ministry of Defence. Just in case it has been missed, I will request Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to just update you and fill you in on the details. Thank you, sir. ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी
सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। On the night of 7th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter-unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learned that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy calibre artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. Jai Hind. Thank you. Friends, this is, as I said, further to the briefing that was provided yesterday and some of the updates that have been just provided by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I thought that we would just put some of the aspects related to the events that started on 22nd April with the barbaric terror attack in Pahalgam into further context, because there is a certain amount of commentary that has happened with regard to the events since then. And more than the commentary, there has been a lot of disinformation that has been directed at us from across the border. So a few things that I would like you to keep in mind. First of all,
there is mention on all sides of escalation. I think the first point that you have to keep in mind is the attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है. एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है. Secondly, I want to invite your attention to the involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. I pointed this out yesterday that this is a group that is a known front for the well-known Pakistan-based terrorist organization, Lashkar-e-Taiba. The group has been reported earlier. I mentioned to you about the Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. In fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. But what is interesting, दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने. This was after the fact that the TRF claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident on the 22nd of April and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. Obviously, that retraction doesn't convince anybody. तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है. जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है. Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. Now, there are, as I said, a number of issues that have been raised in commentaries, and there's a lot of, as I said, unfounded disinformation and fabrication that has come from across the border. And I would just like to use this opportunity to set the record straight on some of these issues. The first of these is Pakistan trying to wash its hands off any and all involvement with terrorism. I think the Pakistani information minister said there are no terrorists in Pakistan. And I think he was challenged on that in the television program that he was appearing on. But even if I partially repeat myself from yesterday, I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several
terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. I don't need to belabor the point with regard to this audience about where Osama bin Laden was found and who called him a martyr. Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity, and as I said yesterday also, in order to deliberately mislead the international community, they claimed that the terrorist Sajid Mir was dead. They came under pressure, and Sajid Mir was then brought back to life, arrested, and is now apparently in Pakistani custody. Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है. Both the defense minister and the former foreign minister of Pakistan, I think they've done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. दूसरा जो विषय है वो है पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल impartial investigation होना चाहिए, एक joint investigative committee होनी चाहिए. These calls for jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. Again, I think you know the history well on this. You know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is concerned. In fact, in the pursuit of justice for the victims of multiple terrorist attacks, whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others, but in particular for these two attacks, India had offered to cooperate. India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed despite the formation of judicial teams, etc. And Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along. In fact, with regard to the Pathankot attack as well, a joint investigative team was formed. We gave access, unprecedented access, I should say, to Pakistani team to the site of the attack. Details of call records data and DNA, etc. were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the addresses of terrorists. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack, and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in. But there has been no movement on this. So in all of this, I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint
investigation. These are just delaying tactics. These are just stonewalling tactics. And in fact, there is reason to believe that Pakistan uses the evidence that we provide only to cover its tracks and, in fact, defend the terrorists who we are looking for and obstruct the path of investigation. A third point that I wanted to address was the claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us, in fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday. I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false again. I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India. And it is in fact Pakistan that is misusing religious sites as a cover to in fact radicalize, direct and indoctrinate and train terrorists. In fact, contrary to what Pakistan is claiming, yesterday Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members, which came under attack. And we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack. Pakistan is also making attempts to, in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, since yesterday morning, a total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by Pakistan. Not only this, Pakistan is also making attempts as part of its disinformation campaign to paint our action with regard to cross-border terrorism through the communal angle. If that is the issue, then I think I can do no better than to cite or point you in the direction of the Pakistan Army Chief's speech of 16 April
2025, I think that is the last word in communal rhetoric. And in the Pahalgam attack itself, you are aware of the kind of religious profiling that was done there, and perhaps there is a linkage between these two events. I can only say that these nefarious designs will not be allowed to succeed in India. And it is to be noted that people from all faiths, all religions, all regions in India have unequivocally, not just in India but around the world, have condemned these attacks. The Pakistani claims of now responding to India's strikes of the 7th of May. As I said right at the outset, it is India which is responding. The original escalation was by Pakistan on the 22nd of April. We are the ones who are responding to that escalation with the action that was taken yesterday morning. And again, I would like to emphasize that the action was restrained. It was directed towards non-civilian, non-military targets and confined to terrorist camps. And again, as we have been saying since yesterday, any further action by Pakistan, some of which we are seeing today, is nothing but escalation by Pakistan now, once again, and will be responded to and is being responded to appropriately. One point that I wanted to also address was the allegations to the targeting of a dam, the Neelam Jhelum project in Pakistan-occupied Kashmir. I want to say that this is an absolute and complete fabrication and a blatant lie. India has targeted only and only terrorist infrastructure, and the details of that terrorist infrastructure, together with the locations, were shared with you yesterday by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I should note that if this kind of a claim is a pretext for targeting Indian infrastructure of a similar nature, Pakistan will be entirely responsible for the consequences that will undoubtedly follow. Finally, I want to address the some issues that have been raised related to the Indus Waters Treaty and the disinformation that has been raised in regard to that as well. The fact is that there have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them requesting for negotiations to discuss modification of the treaty. India has for 6+ decades now honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights on the western rivers. Any projects that India sought to build on the eastern rivers, and even on the western rivers, which we are allowed to by the treaty, were always challenged by Pakistan, thereby hampering our rights to utilize our legitimate waters under
the treaty. In fact, if you see the preamble of the treaty itself states that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Mark those words, concluded in a spirit of goodwill and friendship. ये भारत का धैर्य और भारत की सहनशीलता है जो 65 साल से हम इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद इस ट्रीटी को निभा रहे हैं. However, as has been made clear earlier as well, Pakistan has not responded to our request to enter into negotiations for a reassessment of the obligations under the treaty. A number of conditions have changed. This is a treaty that was based on the engineering techniques of the 50s and the 60s. We are living through the first quarter of the 21st century. Technological changes and technological advancements have to be taken into account. There are demographic changes. There are climate changes that have taken place. There is the imperative of clean energy. And of course, the terrorism that Pakistan has wreaked in the state of Jammu and Kashmir itself has hampered India's ability to exercise its rights under the treaty. Pakistan's persistent refusal to respond to our request to enter into government-to-government negotiations on the modification of the treaty is, in a sense, itself a violation of the treaty. And therefore, India has taken the step of putting the treaty in abeyance until Pakistan abjures irrevocably its support for cross-border terrorism. Maybe I'll stop there. I mentioned earlier yesterday as well that this is an evolving situation. I would therefore ask all of you to be considerate and restrained. It will not be possible for us or my colleagues from the armed forces to share operational details at this point in time. Beyond that, if you have any questions, may I have time for only a few, and I'll try to answer those questions. Okay, I give the floor to Rishabh. One Secretary, good evening. This is Rishabh from Times Now. I just wanted to understand, as per the press release that has been released earlier today, it says that we have successfully hit at the air defense of Lahore. Does it give our forces a better chances if in case of further escalation? And are there other air defense places as well at strategic location that were targeted? Rishabh, you are violating the first rule that I set out at the end of my remarks. The press release that has been issued by the Ministry of Defense today speaks for itself. It is related to operational matters. It's been released by the Ministry of Defense. As more information becomes available, it will be released at the appropriate time. Once again, please don't go into operational details at this point in time, because this is a constantly evolving situation. Yeah, go ahead. Foreign Secretary Smita Sharma, just wanted to ask, the Pakistani Minister Ishaq Dar in an interview has claimed that the national security advisors of India and Pakistan have spoken to each other. If you could confirm or deny, and is complete severance of diplomatic ties with Pakistan also on the table? I have no information with regard to contacts between the two national security advisors. Insofar as diplomatic relations are concerned, you've seen the steps that were announced in response to the following the meeting of the Cabinet Committee on Security on the 23rd of April. There are no further steps that are under consideration at this moment in time. Yeah, go ahead.
फॉरेन सेक्रेटरी, मेरा नाम मनीष है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूं और आपने खुद ही बताया कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है। बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और UN के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस काइंड ऑफ disinformation is being indulged in. Yeah. Siddhant. Sir, Siddhant from Beyond. Sir, we have seen a lot of negative comments coming from the Pakistani military of escalation. If tomorrow there is an escalation, there are strikes, we know one attempt has been thwarted, what will be the Indian response to those attempts of creating more escalation? Because it is looking like it's going towards more escalation. And my second question is, are any other world powers, essentially the P5 countries, the West Asian countries, reaching out to de-escalate the current situation? Look, on escalation, we've already made our stance clear. I mean, there are 2 basic points. First of all, it is Pakistan that escalated on the 22nd of April. We are only responding to that escalation. And then what we have said yesterday and what my colleagues have said today, that now if there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain. And therefore, the choice is entirely that of Pakistan to make. As to your second question, I don't think I can do better than to point you in the direction of the statements that are being made from practically every chancellery in the world and the sentiment that they are carrying. That sentiment... आर्मीनंही पाकच्या सैन्यावरती हल्ले केलेत। बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीनं केलेल्या 2 वेगवेगळ्या हल्ल्यांमध्ये 14 पाकिस्तानी सैनिकांना ठार केल्याचा दावा केलाय। पाकिस्तानी सैन्याचं वाहन आयडीनं उडवण्यात आलं। या हल्ल्यात पाकिस्तानी लष्कराच्या स्पेशल ऑपरेशन्सचे सैनिक ठार झाले। भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानी लष्कराची झोप उडाली। पाकिस्तानातल्या रावळपिंडी इथे पाक आर्मीच्या मुख्यालयात ब्लॅकआउट करण्यात आला होता। अनेक नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आलंय। भारतानं दिलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी पाकिस्तानच्या संरक्षण दलांना त्यांनी निवडलेल्या वेळेनुसार, ठिकाण आणि पद्धतीनुसार प्रत्युत्तर देण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेनं दिलाय। भारतानं केलेल्या हल्ल्यात निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा कांगावा पाकनं केलाय। पाकिस्तानातल्या मुरीदके इथल्या हल्ल्याची दृश्य समोर आली आहेत। भारतीय क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यानंतर ढिगाऱ्यात दहशतवाद्यांचं केंद्र असल्याचं दिसून येतंय। भारतीय लष्करानं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हवाई हल्ला केला। यात दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात आलेत। या हल्ल्यानंतरचे सॅटेलाइट फोटो समोर आलेत। मॅक्सार टेक्नॉलॉजीद्वारे भारतानं हवाई हल्ल्याचे सॅटेलाइट फोटो जारी केलेत। पाकिस्ताननं ऑपरेशन सिंदूरची चांगलीच धास्ती घेतली आहे। पाकिस्तानचं हवाई क्षेत्र रिकामं झालंय, त्यामुळे हवाई वाहतुकीतील बदल स्पष्टपणे दिसतायत। एअर फ्रान्स, लुफ्थान्सा, एमिरेट्स आणि
ब्रिटिश एअरवेज सारख्या आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी पाकिस्तान टाळून आपले मार्ग बदलले. ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकचा थैथयाट सुरूच आहे. पाकिस्तानकडनं नियंत्रण रेषेवर पुन्हा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करण्यात आलं. राजौरी आणि पूंछमध्ये पाकिस्तानकडनं रात्री गोळीबार सुरूच आहे. मात्र पाकच्या गोळीबाराला भारतीय लष्करानं चोख प्रत्युत्तर दिलं. पाकिस्तानी सैन्यानं पूंछमध्ये गोळीबार केल्याचं समोर आलं. या गोळीबारात भारतीय लष्कराचा एक जवान शहीद झालाय. पाककडनं करण्यात आलेल्या गोळीबारात भारतीय सैन्याचा जवान दिनेश कुमार शर्मा यांचा मृत्यू झाला. पूंछमधील विचित्र हल्ला करण्यात आलेला आहे. पवित्र सेंट्रल गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा साहिबवरती पाकिस्तानी सैन्यानं अमानुषरित्या हल्ला केला. या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करण्यात येतोय. शिरोमणी अकाली दलानं मृत शिखांच्या नातेवाईकांना श्रद्धांजली वाहिली. राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये मॉकड्रिलचा सराव करण्यात आला. सीमारेषेपासून जवळ असलेल्या जैसलमेरमध्ये ब्लॅकआउट करून हा सराव केला गेला. प्रत्युत्तराच्या शक्यतेनं भारताकडनं काळजी घेतली जाते. पंजाबमधल्या गुरदासपूर जिल्ह्यातील डेरा बाबा नानक इथल्या करतारपूर कॉरिडॉर बंद होता. पाकिस्तान आणि पीओकेमधील 9 दहशतवादी अड्ड्यांवरती भारतीय लष्करानं केलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून हा कॉरिडॉर बंद करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केल्यावर पाकिस्तानचा थरकाप उडाला. संभाव्य दुस्साहसाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय सेना आणि सुरक्षा यंत्रणा सतर्क आहेत. लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांचं एलओसीवरील छोट्या मोठ्या घडामोडींकडे बारीक लक्ष आहे. रजेवर असलेल्या निमलष्करी दलाच्या जवानांना तात्काळ परत बोलावण्याचे आदेश गृहमंत्री अमित शहांनी दिलेत. ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 मे रोजी ऑपरेशन सिंदूरचा प्लॅन तयार करण्यात आला. त्यानंतर ऑपरेशन सिंदूरच्या अंमलबजावणीसाठी 7 मे हा दिवस निश्चित करण्यात आला. हा प्लॅन तयार करत असताना साधारण 4 दिवस ऑपरेशनचे संबंधित अधिकारी दिल्लीतल्या साऊथ ब्लॉकमध्येच होते. हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता उरण कारंजा इथल्या शस्त्रागारात पूर्वतयारी आणि खबरदारीची उपाययोजना म्हणून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा सज्ज ठेवण्यात आला आहे. शस्त्रागारातूनच मुंबई बंदरातील नौदलाच्या लढाऊ बोटींच्या ताफ्याला शस्त्रपुरवठा केला जातो. ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारताकडनं सीमावर्ती भागात विशेष काळजी घेतली जाते. काश्मीरच्या अखनूर भागात कडेकोट सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे. सुरक्षा दलांकडनं प्रत्येक वाहनाची काटेकोर तपासणी करून सोडण्यात येत आहे. ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकनं सीमावर्ती भागातल्या अनेक गावांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. सीमावर्ती भागातील निरपराध नागरिकांवरती पाककडनं गोळीबार करण्यात येतोय. त्यामुळे घाबरलेल्या नागरिकांकडनं सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर केलं जात आहे. भारतानं पहलगाम हल्ल्याचा बदला घेत यशस्वीरित्या ऑपरेशन सिंदूर राबवलं. त्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून जम्मू, पंजाब आणि राजस्थानमधील भारत पाक सीमावर्ती भागातील 14 जिल्ह्यांमधील सर्व शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यानुसार सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. भारतीय सैन्य दलानं पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केल्यानंतर पाकिस्तानकडनं संभाव्य हल्ला होण्याच्या शक्यता आहेत. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा सतर्क आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाची आर्थिक राजधानी आणि दहशतवाद्यांच्या कायमस्वरूपी हिटलिस्टवरील असलेल्या मुंबईला हाय अलर्ट देण्यात आलाय. विमानतळ आणि रेल्वे स्थानकांसह शहरातील संवेदनशील ठिकाणी कडेकोट बंदोबस्त तैनात आहे. ज्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांनी 31 मे 2025 पर्यंत एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या विमानांचं तिकीट बुक केलंय त्यांना कर्तव्य बजावण्यासाठी अचानक तिकीट रद्द करावं लागलं तर आम्ही त्याचे पूर्ण पैसे देऊ असं एअर इंडियानं स्पष्ट केलं. पाकव्याप्त काश्मीरमधील हल्ल्यानंतर लागू केलेल्या निर्बंधांमुळे 200हून अधिक उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत. श्रीनगरसह किमान 18 विमानतळावरील कामकाज तात्पुरतं बंद केलंय. एअर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, एअर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एअर आणि काही परदेशी विमान कंपन्यांनी विविध विमानतळावरच्या त्यांच्या सेवा रद्द केल्या आहेत. ऑपरेशन सिंदूर नंतर देशातील महत्त्वाच्या विमानतळावरील नागरी उड्डाण सेवा तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचा थेट परिणाम पुणे विमानतळावरून होणाऱ्या 5 उड्डाणांवरती झालाय. त्या मार्गावरील सर्व सेवा रद्द करण्यात आल्या. ब्रेकनंतर एक मोठी अपडेट आहे. भारतानं पाकिस्तान आणि दहशतवाद्यांविरोधातील केलेल्या कारवाईबाबत काल आणि आज परराष्ट्र मंत्रालयानं पत्रकार परिषद घेतली आहे.
या पत्रकार परिषदेमध्ये कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर योमिका सिंग यांनी भारतानं केलेल्या कारवाईची माहिती दिलेली आहे। आणि कालच्या पत्रकार परिषदेमध्ये आपण बघितलं तर या दोन्ही रणरागिणी आपापल्या दलाच्या युनिफॉर्ममध्ये होत्या, पण आज झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये या दोघीही कॉम्बॅट युनिफॉर्ममध्ये दिसल्या। त्यांच्या या युनिफॉर्ममध्ये येण्यामागेही शत्रूला एक स्पष्ट संदेश देण्यात आल्याचं बोललं जातंय। भारतीय सैन्य आणि संपूर्ण यंत्रणा ही शत्रूच्या कोणत्याही हल्ल्याला आणि कारवाईला चोख प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज आणि तयार असल्याचा संदेश या दोघी देत आहेत, असं यावरून स्पष्ट होतंय। लढाईच्या गणवेशामध्ये या दोन्ही रणरागिणी दिसलेल्या आहेत। आणि त्यानंतर आपण बघितलं तर कालची जी पत्रकार परिषद झालेली होती त्याच्यामध्ये त्यांचा युनिफॉर्म होता सैन्य दलाचा, मात्र आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये कॉम्बॅट रेडी अशा युनिफॉर्ममध्ये त्या दोघी दिसलेल्या आहेत। आणि या विषयी अधिक माहितीसाठी सविस्तर बोलण्यासाठी निवृत्त विंग कमांडर वैष्णवी टोकेकर या आपल्यासोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत। वैष्णवी टोकेकरजी, एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात आलेली आहे आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये, ती म्हणजे दोन्ही रणरागिणी कर्नल सोफिया कुरेशी आणि त्याचबरोबर विंग कमांडर योमिका सिंग यांचा ड्रेसिंग आपण आजचं बघितलं, युनिफॉर्म बघितलं तर त्या दोघीही कॉम्बॅट रेडी दिसतायत। याचा अर्थ नेमका काय? काल जो हल्ला झाला होता तो आपण जसं म्हणलं होतं तो नॉन एस्केलेटरी होता आणि अतिशय प्रिसाइज होता। तो आपण टेररिस्ट म्हणजे आतंकवाद्यांच्या स्थानांना आपण उद्ध्वस्त केलं होतं। त्याच्या रिटॅलिएशन मध्ये आता पाकिस्तानने आपल्यावर हल्ला केलेला आहे, त्यामुळे आता सर्वजण कॉम्बॅट रेडी आहेत, सर्वजण सुसज्ज आहेत आणि ह्याच्या पुढेही जर का पाकिस्तानने हे पुढे एस्केलेट केलं तर त्याचं चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी आपण तयार आहोत, हे किंबहुना हे दर्शवत असेल। वैष्णवी टोकेकर मॅम, म्हणजेच याचा अर्थ आता ज्या पद्धतीनं पाकिस्ताननं तिथं जम्मू काश्मीरमधील पूंछ असेल किंवा राजौरी इथं फायरिंग सुरू केलेली आहे, काही शहरांना सुद्धा लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर भारतानंही प्रत्युत्तर दिलेलं आहे, अशामध्ये जर पाकिस्ताननं आणखी काही कुरापती काढल्या तर मात्र याच्यापेक्षाही जास्त जोरदार उत्तर देऊ आम्ही तयार आहोत, असंच म्हणायचंय भारतीय सैन्याला? अगदी बरोबर। तुम्ही पाहिलं असेल की जे HQ-9 जी एडी सिस्टम लाहोरमध्ये उडवली गेली आहे तेही एक असंच सिम्बॉल आहे की तुमच्याकडे कितीही चांगली टेक्नॉलॉजी असली पण तुम्ही जर का भारताला चॅलेंज केलं किंवा तुम्ही आमच्या देशाला कुठल्याही प्रकारचा धोका आहे असं दाखवलं तर आम्ही तुम्हाला चोख प्रत्युत्तर देऊ। आणि त्याच्यामध्ये कुणालाही, भारतीय नागरिकांनाही आणि सैन्यालाही कुठल्याही प्रकारचा असा डाऊट नाहीये। त्याच्यामुळे आता त्यांनी जे काही आपल्या अगेन सिव्हिलियन्सवरती हल्ला केलाय, पहलगाममध्ये पण हेच झालं होतं आणि आता देखील हेच झालंय, ते आपल्या सिव्हिलियन्सवर हल्ला करतात। त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा पुन्हा हल्ला झाला तर आपण त्यासाठी सुसज्ज आहोत। वैष्णवी टोकेकर मॅम, तुम्ही विंग कमांडर राहिलेल्या आहात, अशामध्ये जो एक युनिफॉर्म असतो प्रॉपर आणि त्याच्यानंतर कॉम्बॅट युनिफॉर्म, याच्यामध्ये नेमका काय फरक असतो? कॉम्बॅट युनिफॉर्म ह्यासाठी वापरला जातो जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअली फील्डवर आहात, जिथे तुम्हाला ऍक्च्युअल ऍक्शन करायचं आहे, त्यावेळेस फील्ड म्हणजे हा कॉम्बॅट युनिफॉर्म वापरला जातो। म्हणजे तुम्ही ज्याही परिस्थितीत, भौगोलिक परिस्थितीत आहात तिथे तुम्ही कॅमोफ्लॅज होऊ शकता, तुमचं कार्य करताना तुम्ही बाहेर कुणालाही दिसू शकत नाही, यासाठी कॉम्बॅट वापरला जातो। आणि बाकी जो रेग्युलर युनिफॉर्म असतो, वर्किंग युनिफॉर्म, तो तुमच्या ऑफिसच्या कामांसाठी किंवा आपण रेग्युलर जी शांतता जेव्हा असते तेव्हा जे युनिफॉर्म घातले जातात, तो काल तुम्ही पाहिलं की जे त्यांनी योमिका मॅमनी ब्लूज घातले होते आणि कुरेशी मॅमनी ओजीस घातले होते, ते रेग्युलर पीस ह्याच्यामध्ये। आणि कालही आपण फक्त अतिरेक्यांच्या स्थानांवरती हल्ला केलेला होता, कारण पहलगाममध्ये त्यांनी आपल्या सिव्हिलियन्सना मारलं होतं। आज पाकिस्ताननी पुन्हा जेव्हा आपल्यावर अटॅक केला त्यामुळे सगळेजणच ऍक्शन मध्ये आलेले आहेत। वैष्णवी टोकेकर मॅम, याचाच अर्थ आपण पाकिस्तानला एक संदेश देतोय, आम्ही लढाईसाठी तयार आहोत? अगदी बरोबर, हो। म्हणजे याचा अर्थ जी पत्रकार परिषद आता घेतलेली आहे त्यातून एक प्रकारे पाकिस्तानला संदेश देण्यात आला आहे, जशास तसं उत्तर देऊ आणि तुम्ही जर काहीही केलं तर त्याचा बदला घेण्यासाठी किंबहुना त्याचा सामना करण्यासाठी आणि त्याच्यापेक्षाही जोरदार प्रत्युत्तर देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत। अगदी बरोबर। आणि तुम्ही जसं म्हणलात की आता जे प्रेस रिलीजही आलं होतं त्यातही असंच सांगितलं गेलंय की हे नॉन एस्केलेटरी आहे, जर का तुम्ही आम्हाला परत आमच्यावरती हल्ले करत राहाल तर आम्हाला त्याचं उत्तर देणं हा आमचा भाग होईल, आम्हाला तुमच्याशी कुठल्याही प्रकारचे युद्ध करण्याची इच्छा नाही, पण जर का तुम्ही पुन्हा चिथावत राहाल
तर आम्ही त्याचं चोख प्रत्युत्तर देऊ. वैष्णवी टोकेकर मॅम, आणि त्याचबरोबर आपण ज्या पद्धतीनं बघितलेलं आहे की दोन्ही सैन्य दलातील या दोन्ही रणरागिणी आपल्या समोर आलेल्या होत्या. एक संदेश त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. पाकिस्तानपर्यंत तो संदेश पोहोचलेला असेल. दरम्यान धन्यवाद, तुम्ही याचा अर्थ आपल्या प्रेक्षकांना समजावून सांगितला त्याबद्दल. दरम्यान लष्कर प्रमुखांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतलेली आहे. पंतप्रधान